வணக்கம் தஞ்சை கேமிங். தஞ்சை கேமிங் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிருக்கேன். எதனால அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண சொன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வரணுன்றதுக்காக தான் அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ண சொல்றோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. இன்னைக்கு நாம அசாசின்ஸ் கிரீட் வல்ஹாலாவோட பகுதி என்னது 21 20 தாண்டி ஒரு லைவ் போகுதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேமா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது இல்லாம இது டெத் ஸ்டாண்டிங் போனுச்சு. டெத் ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஒரு பிரச்சனை பண்ணோம், அதனால டெத் ஸ்டாண்டிங் போனுச்சா? ஆமா, டெத் ஸ்டாண்டிங் 20+ போயிடுச்சு. அப்புறம் ஆர்டிஆர் போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் தான். ஸோ வணக்கம் ப்ரோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹாய் ப்ரோஸ். டாப்டி ஹாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ, நேத்தி நான் அந்த டைம் இல்லைன்றது உங்களுக்கு சொல்லலை, தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. மோகன் ப்ரோ லைவ்ல அதை நான் அப்பயே உங்ககிட்ட சொல்லிச்சேன், அப்பயே சொன்னேன், நீங்க பாத்தீங்களான்றது தெரில. ஸோ சரி, ஓகே, கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஆக்சுவலா என்னன்னா, என்னடா அது லெவல் கம்மியாக தான் இருக்கிற மாதிரியா இருக்கு அப்படின்னு நீங்களும் நினைக்கலாம். நம்ம எவ்வளோ லெவலில் இருக்கோம் என்றால் 232 இருக்கோம். இருந்தாலும் நான் எந்த நம்பிக்கையில நீ எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வீடியோ போடாம நார்மல் வீடியோ போடுற, அதாவது ஸ்டோரி எப்படி போற என்ன பண்ற அப்படின்ட்டு பாருங்க, அப்போதான் தெரியும் அது. இங்க பாருங்க மக்களே, இங்கதான் நம்ம போலான்னு இருந்தோம். ஸோ இங்க போலாமா இங்க போலாமா, ரெண்டு இடத்துக்கு எந்த இடம்ன்றது சொல்லுங்க ப்ரோ. இங்கே போயிடுவோமா? இங்கே போயிடலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எலிஜிபிள் டு கோ தேர் ரெட் கலர்ல இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால போக முடியாது. இதுல வந்து ஒயிட் கலர் ஆயிடுச்சு. ஆக்சுவலா என்னன்னா, அதுக்குள்ள ஒயிட் 32 வந்தியா, நேற்று 26 தான் இருந்த அப்படின்னு 6 எப்படி கூட்டின அப்படின்னு. ஆக்சுவலா நேற்று நைட்டு வந்து உட்காந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ போடு, அங்கதான் போறோம், அங்கேயும் ஆட்சியை பிடிக்கிறோம். சார்ஜ் ஒண்டி போட்டுக்கிறேன், ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஓகே, ஓல்டு ஃப்ரெண்டு, பழைய நண்பன். ஓகே, நம்ம இங்க பாருங்க, இப்போ நம்ம எந்தெந்த இடத்தெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோன்றத காட்டுறேன். இந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன், இந்த இடத்துக்கு போயிட்டேன், இங்கே மேலேயும் போயிட்டேன், இவ்வளோ தூரம் போயிட்டேன். இதெல்லாம் நீ காட்டாமல் நீ எப்படா லைவ் போடலாம் அப்படின்ட்டு. சரி, நம்ம இன்னொரு டைம் இந்த கேமை நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன். சரி, நம்ம இங்கே போகலாமா? இங்கே போகலாமா இல்லை இங்கேயே போகலாம். இங்கே போனால் தான் கரெக்டு. கனி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. டாம் டி வணக்கம் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ, பார்க்குற எல்லாருக்கும். ஒரு நிமிஷம். ஓகே. I expected nothing less for land under Hemminger Jarl's rule. எங்கடா ஓடு, நாங்கெல்லாம் சும்மா வந்தவன்டா. எப்படி கூச்சம் பத்தியா? Nottingham. It'll be good to see Villy again. யார பார்க்கணும்? Pour the meat. Eivor has come to Nottingham. Skull. Make sure the supplies are secured. We may set off at any moment. என்ன இங்கேயே பார்த்துருக்கோமா என்ன?
Do I trust my own eyes? Is that truly who I see? Tryggvi, you old hound. How are you? Eivor, a friend of old is a good omen. Look at this. Your chin grass might be mistaken for hedges now. Ah, but a healthy Jarl beard it is not. And what of Vili? I was happy to get his message. I stand in Vili's place today. He and his father have gone to Ulkathorpe to stave off an invasion of Picts. We've laid a long siege, and Hemminger Jarl looks to finish the job. I will fight beside them. There is no mentioned. I have not fought beside Vili and his father since we were young. They have my blade if they need it. In spite of these war cries, you should know that Vili's father is more frail than last you saw him. Oh. How could that be? Hemminger Jarl is an ox. So he is. And he'll be pleased as skull with the moon in his jaws at the sight Oh, of ivan The swiftest path is by river, but these waters are hostile to Norsemen. You bring good luck with you. We could guide the sail steeds downstream. Okay. I'm ready for whatever danger awaits. ஓ என்ன நடந்தாலும் பிரச்சனையே இல்ல நான் ஒரு கை பாத்துறலாம்னு இருக்கேன் Our Jarl has waited long enough. ஒரு கால் பண்றா அப்படினா To the encampment. டிஜே ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ ரிட்டர் ஜோக்கர் வணக்கம் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஆல்ரெடி நமக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு இவனை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் பட் அவன் இப்ப கொஞ்சம் சரியில்லைன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க You'll soon have more names than the All-Father himself. I've traveled far, spilling the dew of slaughter. A reputation is the price of victory. Aha! Indeed. Well, no, it's something. Shall my misfunds what then? Ready the sea beasts. Eivor Wolfkist is here to escort us upriver. I remember when Vili and I were small children. You spun many அவங்களோட கப்பல்ல வரானுங்க. But I do not remember you telling us how you came to serve him in the yard. Is it a tale worth telling? It is, but a sad one. I suppose I was the age you are now. Skadi had sent us a harsh winter, and much of our clan was starving. எங்க போறது? இங்க போணுமா? போலாம். My family incurred a large work debt. Hungry beer, வணக்கம் bro, welcome to the stream bro. Picks ashore. Protect the convoy. Let's sail. Take cover. Ready? Shields. Shield them. Let's see. Bows. Fire! Ready. Fire! I'll finish you. Fire! Fire! Sail! Reef sail! Fire! Fire! Ready! Fire! போங்கடா. போ அதெல்லாம் கண்டுக்காத. Sail down! Sail out! Sail! Sail neither! Picks on the rich. Guard the convoy. Shield them! You're mine! More sail! Shoot them! Sail! Catch the On. wind.
The convoy remains, Wolfkist. The convoy is unscathed. Hemminger Jarl will be pleased. சரி அப்படியே இரு. அப்ப அந்த கான்வாய் எடுத்து வந்தாரு. வந்துடுச்சா? இது பண்ணீங்க அவ்வளவுதான். இருங்க சாவுடா. ஃபயர் நான் சொல்றாங்க. இல்ல ப்ரோ ஃபயர் பண்ண சொல்லல. பிரதர் நைட்டாக் எங்க ப்ரோ அவரு மல்டிப்ளேயர் தான் ப்ரோ வருவாரு. அவர் கூட ஒரு மல்டிப்ளேயர் சேர்ந்து பண்ண போறோம். ஸோ பண்ணலாம். இது கியர்ஸ் 5 பண்ண போறோம். ஸோ Hush now. என்னடா வரானுங்க வரலையோன்னு நினைச்சா. ரைட்டா ப்ரோ வருவாரு ப்ரோ. நம்ம நெக்ஸ்ட் இது ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம் கியர்ஸ் 5. அதில் வருவார். அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிப்பாரு. அதாவது கோஆப் பண்ண போகிறோம். அதில் ஒரு ஆள் நைட்டாக், இன்னொரு ஒரு ஆள் எனக்கு தெரிஞ்ச நாந்தீஸ்வராவை கூப்பிடலான்னு நினைக்கிறேன். I have orders to go to Stoneberg, but our camp is just ahead. அப்போ ஏன்னா அவர் மோகன் ப்ரோ லைவ்லயும் இருக்காரு. And Hemminger Jarl will be pleased to see you. இன்னும் மேலையா கல்லே உச்சியெல்லாம் இருப்பான் பாரு. ஓ அந்த இருக்கான். அட பாவி. Shred my sheepskin. That there is Eivor the Wolf-Kissed. Eivor! Hail! We have not laid eyes on you for some 10 winters now. Freya's kiss. You came. Welcome. Your son sent for me, Hemminger Jarl. One of the happier messages I have had in England. I wish I could expand on this happiness with good news. But we are in the center of a storm. And yet, my own Nitin bro, vanakkam bro, Ulfric bro, vanakkam thalaya, vanakkam bro. Vanakkam thalaya. You look good, Eivor. Vanakkam bro. Strong, healthy. Nandri bro. Vandadukku. My heart sings as well. It is good to see you again. Yours is a poet's heart, I am told. What a mix of spirits you have. Movement on the walls! We must end this soon, before the weather changes. The whole of my clan would be here if you called them. No need. These men are flies for swatting. Even now, Tryggvi rides for Stoneberg. Should any Picts escape, it will all be ended by this time tomorrow. Oh, inge oru por. Sorry.
You have known me as your Jarl for an age. And I have known and loved you all since you were babes. An easy burden to bear. Let's இந்த hope you ஏரியா fight better than you இந்த age, old கேம் friend. என்ன ஆகாது You're போறது not slurring, Billy. ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அந்த ஒரு இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளான்னைக்குள்ள முடிச்சிரும் ப்ரோ ஒரு வெனஸ்டேக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு நைட் ஒரு லைவ் போடலாம்னு இருக்கேன் சோ நம்ம இத குக்கா முடிச்சிடணும்ன்றதுக்காக ரொம்ப இருக்குது சோ டக்கரன் முடிச்சிடலாம் Fight so that they may grow, so they may be good and just as you are. For them, today we take back Ulkerthorpe. Tryggvi and Eivor have brought us arrows and oil to bring firelight to the Picts, to feed their traps. The first to signal from the top of that tower, their war chief's weapon in hand, drinks my mead for the month. Thor's beard. It's good to see you, Billy. Oh, is it? Or have you come to snatch glory from my calloused hands? சீரிஸ்னா அப்படிதான் ப்ரோ அது கரெக்ட் தான் We can snatch glory together, unless you're too frightened to fight beside me. Oh no, this is a contest now. To the top of that tower, and the Pict Chief is the prize. For old times, then. And new alike. Fight, Hemminger sons. Bring victory today, for tomorrow we feast. Light the arrows! May they burn with flame unbridled! The Pict Chief hides behind his men like a coward. You're dead! No doubt he will be well fortified. Look This area is off limits. I will have his head for Hemminger Jarl. சாமுடா ஓ இது நம்பாலா அமால் மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டிருந்தான்ல சாவுங்கடா என்னடா இதெல்லாம் என்ன தடுக்க போறது இல்லடா இத தடுறா பாப்போம் இது புடிச்சிட்டு நிக்கிறானுங்க கைஸ் Raven not available. எனக்கு தெரிஞ்சு விச்சரை விட கூட போயிருக்கும் போல இருக்கு ப்ரோ. ஏன்னா இதுல நம்ம பார்த்து கூட இல்லன்னு வெச்சீங்க. இருங்க இங்க இருந்து. ஏய் எப்படி யூஸ் பண்றது? ஓ இங்க இருக்கானா இருங்க இங்க பாயிண்ட் வெச்சுக்கோ போய்க்கலாம் இல்லை சாவுடா யங்கு ஜோன் ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ சாப்பிட்டீங்க நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ எல்லாரும் The chief will make a stand in the tower. பாரு
ஏய் இவனுங்க அந்த இது ஐயோ டா சாவடா பனியிலே இவன் எரியறானா இவனுங்க நம்ம வேற சொல்றானுங்க விச்சரை விட இது அதிகம் ப்ரோ ஏன்னா விச்சர் மொத்தமே நம்ம கம்மியா தான் நம்ம சைட் மிஷனையும் அதிலே சேர்த்து பண்ணோம்னு வச்சுங்க அது விட்டுருங்க பட் ஐயோ கத்தி இருடா வாங்கிக்க சாவு செத்துருச்சு 2 பேரை செத்துட்டாங்க இது அந்த இதெல்லாம் இருக்கு என்னடா ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு பார்த்தேன் பிரைட்னஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் பா ரத்தாட்டே ஸ்லோ மோஷன்ல இருக்குங்க இன்னும் டாப்பா There, the chief. பாத்துட்டல அவனுக்கு நேரா உன் தலையில குதிக்கிறேன்டா இருடா சாவுடா முடிஞ்சு You're injured. ஏய் உனக்கு அடிபட்டிருக்கு Stop. இல்ல I'm fine. நல்லா There இருக்கு is more blood here than injury. ஏய் குத்திட்டானுங்களா I cannot ஆமா heal you, Hemminger. Only care and bandages. My clan fought well, did they not? You saw it. The heart in these people. Yes bro, they wanted to make a game like Witcher but You have that they effect just on men. had They trust you. missions. Correct. இருக்கலாம் And they love my son all the more. But he lacks the trust of our Danes. And I am running out வணக்கம் of bro time to persuade நன்றி bro them. வந்து பாக்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி And you accept it. Unlike my son, he thinks me immortal because he must. He does not want what I have to give him. Was it Vili who summoned me? Or you, Hemminger? I thought you would come faster if it was Vili's name you heard first. I need your wisdom, Mayfor. Your discretion. You have it. Of course. There will be a thing soon, in which the nobles must name a new Jarl. And I am torn. I would have my son. Origins was good and balanced. Correct தான் bro. Origins நல்ல ஒரு கேம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். His warrior's heart. ஆனாலும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ்லாம் ஏத்ததுக்கு கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் ஓகே. Man with a mind for leadership. Oh. But his lineage is tattered, and he is less bold. Okay. I have known Vili since we were small. He's bold and courageous, and your warriors love the man. The nobles should choose him. Your sight is clear and your mind is sharp. Let that guide your thinking in the days to come. Vili departs for Kinder downfall soon. Ride with him and talk like old friends made new. If
If I see any Valkyries lurking nearby, I will send them away. I can fight them off a while longer. Willie waits for you below, A4. ஓ வில்லி நமக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கோம். அடா Willy. There you Hello. are. Come. கம்மா. Ride with me to the falls. They are Freya's gifts to these unforgiving lands. ஏய் All right. பேசிட்டே But போயிட்டு if I இருக்கான். don't faint at the sight of them, you've oversold the view. பேசிட்டே போயிட்டே இருக்கான். போயிட்டே இருந்தான். நம்ம பதில கூட கேட்கலாமா? Some things caught fire. Can't be too careful. தோரோட சுத்தின மாதிரி வச்சிருக்கான்ல. ஆனா தோரோட சுத்தியில் நம்ம வேற எதுலயாவது எடுத்து காட்டுறேன் guys. நம்ம அந்த ஆஸ்கார்ட் நம்ம இன்னொரு தடவை பண்ணலாம்னு சொன்னோம்ல. அதுல நான் எடுத்து காட்டுறேன். என்னடா போற? You fight with impressive skill, I should say. I taught you well, I think. You taught me to fight empty air, Willy, and trees and snowdrifts and the like. No, எங்கடா ஓ மார்க்குக்கு போதா? இருங்க guys. மார்க் எடுத்து விடுறேன். ஏய் இதுல ஒன்னு இருக்கு. ஆஹா இத எடுத்துட்டு போயிடலாமா? பேசாம சரி வேணாம். no, I am certain I saved you from a snowdrift once, and a murderous tree. That's how I remember it. Any man who would call a tree murderous is a man who has had one too many blows on the head. That tower there. It recalls the broken wall in Norway on the road to my uncle's. Oh, இது ஸ்கில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இது ஏத்தி விட்டுருவோமா பேசாம? இங்க ஒன்னு இங்க அடுத்து இது பண்ணனும். I remember the bite of that winter's chill as we sheltered from the wind for hours. It was you who got us stuck there. Searching for the chickens you let loose before the Yule feast. I'll have you remember. It is good to ride with you again, Arstic. I told you, that was meant to be a dragon's tail. It was a woody little twig in my eyes. No dragon's tail. Must I remind you of your own disrobed adventures in the pre-dawn streets of Stavanger? Eivor the Pantless, a head soaked with mead, and many pockets full of vomit. A dragon's tail it was then. Are you sure you want my father's mead? Not afraid you might wake up tomorrow, naked, face down in a hog's pen? Is that what you call your house? Ah! எங்க கூட்டி போறான்? ஏதோ நீ ஃபால்ஸ்னு சொன்னா. Stoneber, was Tryggvi not sent there by father to help? We must go. ஓடா நீ போறதுக்கு முன்னாடி நான் போறேன் பாறா அப்படின்னு. சரி. Eivor! What happened? I came too late to stop this. The Picts set fires and ran.
They mean to spite us. There are more people trapped within. Free them, Eivor. ஓ அதாவது நிறைய பேர் Get them out. ஓ இதுல நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க போல இருக்கு. ஃபயர் பண்ணிட்டு போயிட்டானுங்க. ஐயோ நம்ம தான் காப்பாத்தணும். இருங்க. நெருப்புல நிறைய பேர் மாட்டிட்டு இருக்காங்க. எங்கடா இருக்கீங்க? ஆஹா ஆஹா. வந்துட்டேன். ஐயோ. தூக்கு. போ. நிக்காதடா. Things. Get to Trygve. You'll be safe with him. வேற யாரு? இங்க ஒண்ணு இருக்கு. ஒண்ணும் இல்ல. போ. Thank you, stranger. I thought this was my last day on Midgard. Help us, please. We're stuck among Is anyone out there? Oh, thank you. There are others. Please help them too. உள்ள இருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல போய் பிடிச்சிச்சு. விக்க வச்சுட்டானுங்க. அது ஐயோ டைம்குள்ள பண்ணுமா? Stay with me. We'll get you out. போ. Thank you, Drengur. Thank you. Move! Get to safety. வேற எந்த இடத்துல படுத்து இருக்கு? இது லூட் ஆச்சு. இந்த வீடா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The others is taking a breath. அங்கேயா? ஓ இந்த இடம். ஐயோ நான் பார்க்கவே இல்லையே. உள்ள 2 பேர் இருக்கானுங்க. எரிஞ்சிட்டானுங்க. Quickly, everyone! Get the wounded to Trygve. He's by the gates. Come quick! Help anyone you can. எப்படி உள்ள போறது? Save my wife, please. Leave me be. Damn you! Eivor, where are you? Get over here! That's new leather. ரெண்டு பேருமே எரிஞ்சிட்டாங்க guys. She's drawn her last breath. Billy, where are you? Answer me. வில்லி எங்க இருக்கான்? பேரை பாத்தீங்களா? வில்லி அந்த இருக்கான். இந்த இடத்துக்கு நானே பார்த்தேன்டா. We need to clear a path.
ஓ நம்ம வந்து பாதைய விலக்கி விடணும். I will get the man, Eivor. You carry the woman. Niflheim will have to wait. You are staying here today. Oh, thank thee, all father. Hold on to me. I can get you out. வாடா 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 பா புரியாத தப்பிக்க வச்சாச்சு. ஆனா நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. Thank you, Vili. Thank you. I draw breath because of you. I thought I might have to rescue you, Vili. Had I died, it would have been my time. My fate is already spun. ஓ அதாவது நான் இறந்துட்டேன்னா இந்நேரத்துக்கு இறந்துருப்பேன். இறந்துடணும்னு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இறந்துருப்பேன். அதாவது The old man has wisdom, Vili. You have the full weight of this clan on your back. My father carries that weight. I do the fighting and feasting, and I am expert at both. It's good to have you watching my back again, Eivor. You see what I deal with, Eivor? The mind of a troll in the body of an Aesir. Still the same arse-stick as when we were children. I'll never change. This is hardly the time for lightness, you two. We have many injured to comfort. Well, that is your domain, Tryggvi. I don't wish to be seen as a savior and healer all in one afternoon. The waters at Kinderdunfol will soothe my wounds. If my father needs me, I'll be there. Oh. Vili, stop. Vili, nille. Wait a moment. Hemminger Jarl has confided in you about his health. He has. He said Vili wasn't taking it well. Vili lives in another world entirely right now. He is cracked inside. And will not face the full truth laid before him. அதாவது வில்லி வந்து கொஞ்சம் மனதளவுல ஏதோ பாதிப்படைஞ்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். I have made my peace with the future. Yes. Worry yourself with the wounded here. I will talk to Vili myself. சரி நானே அவனை போய் பேசி பண்ணிக்கிறேன். ஸ்பைடர் பாய் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நீங்க ஜிபி வாங்கிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ. வாங்கணும் ப்ரோ, வாங்குவோம். Cast about this land, my friend. Vili was right. The Kinder downfall is beautiful. Now where is he? அந்த இருக்கான் இந்த உள்ள இருக்கான். நினைச்சேன்டா. Eivor, you found my secret haunt. Oh, I would be deaf to have not heard your singing. Your crow's crackle could awaken the dead. These skirmishes with the Picts, they've worn you down. Not at all. The more scars, the better the boast. But look at my father. A battle-worn veteran, carved up like a goat on a spit. Not a metaphor I'd use just now. Not in his state. These waters are magnificent, no?
They comfort எப்படி and ப்ரோ heal. ஜிபி இல்லாம யூஸ் They are பண்றீங்க? Freya's gift ப்ரோ to man. ஜிபி இல்லாம இல்ல ப்ரோ. லைக் நான் எப்படி சொல்றேன்னா ஜிபி இருக்கு. Villy, ஜி you need to face it. GTX Your 1660 father's வச்சிருக்கேன். dying. We பட் need to pass through the corpse hall. You will அப்கிரேட் take his பண்ணனும். place, இந்த as பிசிக்கு expected. அது கொஞ்சம் கம்மி ப்ரோ. இப்ப நான் வச்சிருக்க Bubble tea பிசிக்கு of the ரொம்ப soggy கம்மி. north has worn ரொம்பவே out கம்மி. more. கொஞ்சம் இல்ல, Too ரொம்பவே warm கம்மி. for winter living, too cold for summer. சோ RTX கார்டு வாங்கலாம்னு I've இருக்கேன். heard Mercia is more temperate. Dense forests, bright colors, thriving streams. Is that how it is in your அதுவும் இல்லாம நான் இப்போ விளையாடுற வல்ஹாலா இவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கே GTX 1660 அப்படின்றது கேட்காதீங்க. இது Xbox X சீரிஸ். சாரி Xbox Series X எப்படியான சொல்றான். You have a responsible here. You have You are to be Jarl, Villy. Your father expects it. The people of Nottinghamshire okay expect என்ன it. GPU வாங்குற I RTX want ல fun on my skin and an axe in my 3070 hand. Ti or Ale 3080 and adventure. ரெண்டுத்துல Not the ஏதாவது ஒண்ணுதான் steady bro. life of a jarl. மேக்ஸிமம் 3070 Ti தான் மேக்ஸிமம் அந்த Unify இதுல around வந்து tradition, Villy. The son takes after his ஐச்சில்ல father. வந்து That's the way of இன்னோ3Dல things. ஐச்சில்னு ஒரு மாடல் போட்டிருக்கான். சோ அந்த மாடல் தான் I have வாங்கலாம். my own reasons to see you made Jarl. 74 வருது The bro. Raven clan wants friends in England. You are among my very best. You do not need me in that seat to secure an alliance. You and Sigurd are beloved here. Your father is dying, Villy. Now is the time to get your house in order. நம்ம என்ன சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கான். நம்மள்ட்ட ஆப்ஷனா கேக்குறாங்கல அது எல்லாமே சொல்லிடுறான். எதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்றதுன்னா நம்மள்ட்ட கேக்குறான். It is not my house. It is the clan's house, and the clan will decide what happens next. You have a chance to end on good terms with your father. I wasn't afforded the same luxury. Don't squander it. Billy, come fast! ஏதோ பிரச்சனைன்னு நினைக்கிறேன். அப்பா செத்துட்டாரா? Another attack? It's your father. He hasn't got long. Come to the longhouse. ஐயோ. Hemminger Jarl is at the edge of death. I must see him before he goes. யாரங்கடா? நீ குளிச்சு வந்துருவியா? அப்படி குளிச்சிட்டேன். யாரா அவன்? லாங் ஹவுஸ்ல அவங்க அப்பாவுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லை போல இருக்கு. கடைசி நிமிஷமா? சரி ஓகே. எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் நல்லா ஒரு இதுவாயிடுவான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். The long house. Will Hemminger Jarl go to heaven, Mother? I hope he will, if he has accepted Christ into his heart. எல்லாரும் பேசுற மாதிரி வச்சிருக்காங்கல்ல அந்த இத பத்தி. CPU ல AMD பதில் Intel ப்ரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா AMD விட எனக்கு பர்சனலா பிடிச்சிருந்தது ப்ரோ. அது பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ்னா பார்க்கறதுக்கு இப்போ 3090ல நான் அந்த பெஞ்ச்மார்க்ஸ் வீடியோ தான் பார்த்தேன். ஸோ அதில் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. அப்புறம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக கேம் டிசைனிங் பண்ணலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஸோ அதனால ப்ராசஸர் ஒரு நல்ல ப்ராசஸர் தேவை. அதுக்கு Ryzen 9 ரொம்ப சூப்பரான ப்ராசஸர் தானே. அது குறைன்றது நான் சொல்லலை. ஆனால் அதை விட இதில் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ. உங்களுக்கு வீடியோ எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, பிளெண்டர் ஒர்க்கு எல்லாமே சரி, எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ரோ. படுக்க போட்டாங்க அடாச்சு. 2 தான் ப்ரோ காரணம். ஒன்று எனக்கு அந்த கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸும் சரி, இதுவும் சரி, ரெண்டுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. It recalls days long past. Makes me feel young again. Hold on to that feeling and take it with you to the Hall of the Slain. You have become a great warrior, Eivor. Oh.
a warrior and a leader. Worth song and verse. I had many good teachers, Hemminger Jarl. You, chief among them. I beg of you now. Suplex Gamer, hi, welcome to the stream, bro. Big fan of bro. Thank you, bro. Pass them on. சரி, இப்போ வந்து இவன் ஆக்சுவலா கொஞ்சம் உடம்பு சரி எல்லாமே தான் இருந்தான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே. நீங்க ஸ்டார்டிங்ல பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும். அவனோட பையன் தான் வில்லியை தான் நமக்கு நல்லா தெரியும். வில்லியோட அப்பா தான். சரி, ஏதோ ஒன்று திருப்பி ஒரே ஏதோ விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கேன். Proud hand when you were fresh from your mother's womb. I've watched you grow. A dirty-haired boy, swinging sticks and running through the mud, dreaming. கடைசி அந்த இது சொல்லுவாங்கல்ல, இந்த மாதிரி. I am proud of what you have become, son. And I am proud of what you will become. Oh, Ipa. No matter. You Satraria. Father. ஆக்சுவலா அவர் என்ன நினைச்சாருன்னா, இவரால இது பண்ண முடியாது, இவனால ஒரு லீடரா இந்த யாழ், அதாவது இந்த ராஜாவா இந்த கிளானோடைய தலைவனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாரு. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் வெளி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நல்லாதான் சண்டை போடுறான். We must prepare for the funeral. I'll send for my clan. You call on the nobles of the Shire. இறுதி சடங்கு பண்ண போறாங்க. சரி, நம்ம இப்ப கேம் சென்டர். வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஓ, ஒரு நாள் ஆயிடுச்சோ? இல்ல, ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன். The nobles have begun to arrive. Tryggvi needs our help to see this through. ஓ, இவன்ட்ட வந்து கூப்பிடுறான். நம்ம கூப்பிடுறோம். இந்த மாதிரி அவனுக்கு. We will be at the funeral pyre, overlooking the village. சரி, வா போலாம். ஏய், வரலையா? லேட்டா வருவோம் போல. சரி, நம்ம போலாம். இறுதி சடங்கு பண்ண போறோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கடா? ஓ, இங்கயா? ஓகே. நீங்க என்ன ப்ரோ பிசி பில்ட் பண்ணீங்க? நான் ரைசன் 9 ப்ரோ. சாரி, ரைசன் 9 பாருங்க. இன்டெல் i9 12th ஜென்ரேஷன். அப்புறம் இது வந்து மதர் போர்டு வந்து ஆசஸ்லேருந்து ROG ஸ்ட்ரீக் Z690 நினைக்கிறேன். ஆமாம், Z690. ஐயோ, என்னடா அது? ஐயோ, கொண்டுடுச்சுங்க. என்ன வாங்கிக்கடா, ஒரு இடத்துக்கு இது பண்ண முடியாதா? கொல்லல. இல்ல எங்க? ஓ, ஓகே. எங்க பில்ட் பண்ணீங்கன்னு கேக்குறேன். என்னுடைய மாமா கடை ஒன்று வச்சிருக்காங்க ப்ரோ, பிசி பில்ட் பண்றதுக்கு. அந்த கடையில தான் ப்ரோ பண்ணேன். ஐயோ, ஒரு பூனரல் திருச்சியில் நான் பண்ணேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலா என் மாமா கடையில் தான் பண்ணேன்.
ஸோ அங்கே தான் இதுவும் அப்கிரேட் பண்ண போறேன். நான் கேட்டு வச்சிட்டேன். கூடிய சீக்கிரத்துல அப்கிரேட் பண்ணலாம். A worthy pyre for hemming our Jarl. His journey to the halls will be heralded by roaring flames. ஸ்பீக் பேச முடியல. Eivor. Eivor. Drengur. Sunniva, thank you for coming. நம்மால இந்த சுனிவா யாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம கூட வந்து சேருவா. We came as soon as we heard, bearing gifts for Hemmingur Jarl. The celebration will last many days. How soon shall we begin? The pyre's construction is underway, and all of our guests are lodged and welcomed. We could begin shortly. Good. You handled this well, Tryggvi. இத நல்லாவே நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. To Hemmingur Jarl. There is nothing I would not do for him. The all thing must be held when the week is out and the funeral is done. The நீங்க nobles சென்னைன்னு நினைச்சேன் bro. of நான் தஞ்சாவூர் bro. Jarl of our clan. This assumes they will be sober நான் after a தஞ்சாவூர். week of drinking and weeping. நீங்க It will be a grand funeral. Father will have a clear view of his lands from here. Ravi, hi, welcome to this team, bro. Are you fan of this game? Fan of this series ன்னு சொல்லலாம். You've done well, Tryggvi. This was his favorite. இந்த franchise-ஓட இதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு fan. பட் இந்த கேமும் நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு பிடிச்சிருக்கு bro. பிடிச்சிருக்குன்றது வேற, ஃபேன்ன்றது வேற. Thank you. Reaper bro, வணக்கம் bro. Welcome to this team bro. வணக்கம் bro. நன்றி bro வந்ததுக்கு. Him around. The city can keep its peace. He's a good man. I must be away for a short time, Eivor. I want to retrieve something for my father. A gift. When did you have time to make a funeral gift? It was something I had hoped to give him in life. You must see it to believe it. I brought a gift from the Raven clan. I stored it at the watchtower on the far side of Hemthorpe. Very kind, thank you. Magical Gaming வணக்கம் bro. Welcome to this team bro. வணக்கம் bro. I should look over the gift first. 21 பார்ட்டா bro. ஆமா bro, ரொம்ப பெருசா போயிட்டே இருக்கு bro. இன்னும் போகும், 2 பார்ட் வரும் bro. Reaper bro, இன்னும் 2 பார்ட் வரும். Hemming desired my counsel before he died. 50 plus hours bro. My opinion on the future of this clan's leadership. That would be Willy, would it not? If tradition held, yes. இது இல்லாம நான் இது வேற போட்டுருக்கேன். இது இல்லாம நான் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வீடியோ தனியா போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. அது ஒரு 5-6 ஸ்ட்ரீம் வரும். அப்படியே இருந்தாலும் 5 ஸ்ட்ரீமோ 6 ஸ்ட்ரீமோ பண்ணது ஞாபகம் இல்ல. சே, அதனால தான் தஞ்சை வச்சிருக்கீங்களா? அத மறந்துட்டேன். ஆமா ப்ரோ. ஓகே. பாத்தீங்களா எப்ப தரானுங்க? சரி மாத்துவோம், போட்டு விடுவோம். இது போட்டாலே இது ரெண்டுத்துல அடுத்து இது இருக்கும். அதெல்லாம் தேவையே இல்லை, யூஸ் பண்ண போறதே இல்லை. மல்டிபிள் கொஸ்டா 2-3 கொஸ்ட் இருக்கு போல. ரீப்பர் ப்ரோ, நீங்க எப்ப எத்தனை பார்ட் காரான்னு தெரியலையே ப்ரோ. தேவையில்லாம இதுல ஏறிட்டேன். இறங்கி ஓடி இருந்தா கூட. Sunan, guide me.
எங்க குதிரையை காணோம். சரி நம்மளே ஓடும். ஓ இந்த கேமையா ஸ்பீட் ரன்னா என்ன ப்ரோ ரீப்பர் ப்ரோ தயாரா அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கும் நாளைக்கும் நான் ஸ்பீட் ரன் மாதிரி தான் பண்ண போறேன்னு நினைக்கிறேன். Survey the area, Sunan. இங்க தான் இருக்கு. மேலையா கீழையா? அந்த இங்க தான். With Hemminger Jarl gone, can Willie hold the reins? Will he guide us true? You are the wolf-kissed one. The raven of battle whose fame grows with each waxing of the moon. I struggle with the choice Hemminger left for me. I would have your counsel on the matter. A slaughter bro அந்த எமோஜி ஆட் பண்ணாலே இப்பலாம் யூடியூப் வந்து அந்த அழுகுற மாதிரி அழுகுதுக்கிட்டே சிரிக்கிற மாதிரி என்ன எமோஜின்னு என்ன எமோஜில சேர்க்கிறதுனே தெரியல. என்ன ஒரு ஹம்மிங் அற்புதமா இருக்கே அப்படின்னு ஒன்னும் இல்ல நொட்டிட்டு போவாது. Come, creatures. You are to serve the gods and bid them welcome our beloved Hemminger with ale and open arms. ஏய் நம்ம நார்மலா ஓடுனாலே முந்திடுவோம் பாரு. Can you augur what is to come? I see what need be seen, when it need be. A great gift. A great burden. Did Hemminger Jarl consult you often? Did he unburden his woes? We spoke often. Yet too often he left with more burdens than he brought. He worried about the future of his clan. About who would be Jarl. Speak less. Lest our words draw foul spirits to dog us. As you wish. அளவே இல்லை. அவரெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா ப்ரோ? பெரிய ஆள் ப்ரோ ரீப்பர் ப்ரோ. அவர் பெருசா ஹியூமர்னு சொன்னாலே ஹியூமரா இருக்கும் அது. Volva, Your heart is restless. Your mind clouded. You seek more than a guarantee of good omens. I seek the gods' wisdom. You wish to know who would best serve this clan as Jarl. Do. Between Vili and Tryggvi. There's no clear choice. We stand in the shadow of the giant, the great keeper of secrets. Here, you'll find a drink of the resounding sea. Ascend the sleeping Jötun, consume the waters, and meditate at its peak. Do not seek answers to your questions. They will find you. ஏதோ ஒரு மெடிசனை குடிக்க சொல்றா. ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்த பேசுறது உங்க ஸ்ட்ரீம்ல என்ன கலாய்க்கிறீங்க? நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வாங்க உங்களுக்கு. சும்மா ப்ரோ விளையாட்டுக்கு அடியா. மெடிடேட் இட்ஸ் பீக்கா. பீக்னா உயரம். ஓ அப்ப நம்ம இருக்கல ஹைட் போணுமா? அதுக்கு நான் இங்கேயே வந்திருப்பேனேடா.
இன்னும் ஹைட்டா இந்த இருக்கு இந்த இல்லையா சி இது கல்லு நினைச்சேன்டா இங்கதான் வர சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் This is the summit. To seek an answer, I should clear my mind and still my heart. இருங்க மெடிடேட்டுக்கு என்ன பட்டன் இதுல இருக்கு மெடிடேட் யாரு கண்டுபிடிப்பா நம்மள தெரியலையா அந்த இதை குடிக்கிறோம் அந்த ட்ரிங்க் ஓடினா அது Hemming a Jarl. Oh! Is it truly you? Jarla! Of spirit, okay. Not of flesh. நான் வந்து ஆன்மாவா உடல்ல அப்ப வந்து ஆன்மா தான் இவரு அப்ப கிள்ளி பாப்போமா அவர I will in time. As the flames of my pyre burn, I will ride the path of wood smoke to the All-Father's Hall of Champions. I am grateful to see you once more, Jarl. உங்களை இன்னொரு தடவை பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். To choose your heir is not an easy thing. One man is beloved, but does not want the task. The other man is fit for the task, but is not favored. I could not give you any more counsel in life, Eivor. So too in death am I rendered silent. Forget wise counsel and rational arguments. What does your heart tell you? My heart is stopped. It says nothing. This should not be my decision, Hemminger. The choice was always yours to make. You were their chief. As Sigurd is your chief, welcome to the stream, bro. Hello, bro. That does not quench your appetite for glory as you covet his place upon the high seat of your clan. I do not seek to replace Sigurd. Fate weaved our futures long ago. We're only following its pattern. Okay. You welcome it. Shall I renounce my fate then? Abandon the path to glory I walk? No. I want you to die in defense of it. ஆஹா இதை விட ட்விஸ்டா இருக்கே ஆன்மாயும் கொல்ல வராயா அவன் சாவல This is not how I remember you. ஏய் என்னடா கீழே போன மாதிரி தெரிஞ்சுதா எலக்ட்ரிக் ஷாக்லாம் வச்சிருக்கான்டா ஏய் இதா வாங்கிக்க எப்படி கம்மியா You left me too soon, Hemminger Jarl. Your Shire's fate is uncertain. I trusted you to make the right decision. I still do. சாவுல எப்படி இதான்ல என்னோட டாக்டிக்ஸ் வாங்கிக்க உன்னோடது உனக்கு தான் இப்படியே அவனை சாகடிக்கிறோம் கைஸ் எங்க போனா ஓ தப்பான்ட்டேன் ஓ ஸ்டன்னா ஐயோ ஸ்டன்னானவன் எந்திரிச்சிட்டானே ஸ்டன்னானவன் எந்திரிச்சிட்டாங்க.
சே ஸ்டன் Your ஆயிட்டான். edge is blunted by indecision. You lead warriors now. Never waver. You did, Hemminger Jarl. You did. And that is why my words should land true. Trust your judgment. ஐயோ ஆஹா இவன்ட்ட கிட்ட வரக்கூடாது. ரெண்டு கத்தி வச்சிருக்கையா ஆவடா. மனோஜ் ஹாய் வெல்கம் டு திஸ் டீம் ராணங்கம்ரா. You pushed me, Hemminger. I never intended this. ஓ இதுக்கு நான் காரணம் இல்ல, நீதான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம். நீதான் என்னை இதுக்குள்ள for you have given me the great battle death I sought in life. ஓடா பாவிகளா. ஓகே ஓகே இவன் Was that the point of riling me up? இதுக்குள்ள புடிச்சு இழுத்து விட்டாயா. The All Father. He comes to welcome me to his hall, and I must follow. The choice you make will be the right one. நம்மள்ட்ட சாய்ஸ் கொடுப்பான்றான். என்ன சாய்ஸ்? ஓடின் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. அது ஓடினா. ஐயோ அது நான் கவனிக்கவே இல்லை கைஸ். மன்னிச்சிருங்க. அது ஆக்சுவலா ஓடின் இப்ப கூட்டிட்டு போனவர். யாருக்கிட்ட பேசணும்? ஓகே வெள்ளிக்கிட்ட பேசுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளிக்கு போய் பேசு. சூப்பர். இன்னும் 2 பாயிண்ட் ஏறிடுச்சு. அதெல்லாம் தேவையே படாது. சார்ஜ்டு ஷாட். சார்ஜரா சேஞ்சுடா. சார்ஜர் தான். தமிழ் செல்வன் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஏன் இந்த பக்கம் போறான்? நான் அந்த பக்கம் போறேன். இப்படி போ. ஏன் போக மாட்டேன்? ப்ரோ இந்த பக்கம் போகவே முடியல. ஏன் என்னாச்சு? ஏன்னு தெரியலையே. இதுலயும் போக முடியலையா? சரி நடந்தே போவோம். எதுக்கு இந்த வீண் வம்பு? நம்ம கூட எப்படி வந்துருச்சு? ஐயா 300. அதுக்கப்புறம் இங்கே போயிட்டு பாருங்களேன். அதான் தேவையா? கீழே வா. நான் சுத்தி வருதுல்ல. நம்ம என்ன வந்துடும் போல இருக்கு. ஓ இந்த இதுலயும் இல்லையா? லாங் ஹவுஸ்லயும் இல்லையா? எங்க போயிருப்பான் அப்ப? போன இவன் பக்கத்துல இருக்காங்க. ஓ இவன் இங்க இருக்கான். எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையும் பண்ணதான் போறோம். சரி அதுக்கே போயிட்டு வருவோம்.
எங்கடா போய் உட்கார்ந்திருக்க? ஏதோ இந்த வாசல்ல நிக்கிறானா? அடப்பாவி. வாசல்ல நிக்கிறான். ஆமா. This is an excellent shield, sir. Gunnar's craft never disappoints. And here, from the Raven clan. An impressive shield. It is good, but it needs a touch of grandeur, something personal for your father. A sigil, I think. A mark to adorn the front. We need an artisan. Is there one in the village? I know a man. A master craftsman in exile. He lives in a cave northeast of Hemthorpe. I would take you there myself, but I have Isbjorn to retrieve. Isbjorn? Your father's spear. Did he not wield it at Ulkathorpe? She lost it some winters back on a bear hunt. He hit the beast hard, but the spear stuck and the bear fled into the forest. ஏதோ ஒரு கரெக்ட் சண்டை போடும்போது அங்க அவரோட ஸ்பீரை விட்டு வந்தார் போல இருக்கு. To say the least. Fret not, friend. I have a nose for these things. Seek out the exile. He'll see to your shield. இவனை எங்கடா போய் தேடுறது? இப்போ ஃபாஸ்டா போயிடலாம். இதுதான் அந்த கேவ் போல இருக்கு. உள்ள போனா 300ல ஒரு கரடி இருக்குமா? யார் இங்க வாழ்றா? டக்குன்னு பார்த்தா அவனே இருப்பானா திருப்பி இங்கேயும். இந்த கேவெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரியே இருக்குல்ல கைஸ்? நம்ம எங்க பார்க்கறதா இருந்தாலும் சரி ஒரே மாதிரி வச்சிருக்கோம். இங்கேருந்து தூக்கி விடும். சூப்பரு. நல்லா பண்ணிடலாம்ல. நான் கவனிக்கவே இல்லை. இங்கே போகுதா? இந்த போது ஒரு இடம். The exile must value his solitude living in a hole such as this. கரெக்டா தான் போறோமா? அதையாவது சொல்லி தொலைங்கடா. எதையுமே சொல்லாம இங்க போற கரெக்டா தான் அப்படின்னாவது சொல்லுங்க. அந்த இருக்கு. அவ்வாடா எப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ஆனா இங்க பியர் இருக்கு. You're a difficult man to find. Hemming Jarl is dead. I was told you're a master craftsman.
ஓ ஓகே ஓகே அவனை அங்க அனுப்பிச்சாச்சு அந்த பியர் விட்ட அந்த இதுகிட்ட ஸ்பியரை எடுக்க அவனை அனுப்பிச்சாச்சு இவனை இது பண்றதுக்கு இந்த கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு ஆஹா நம்ம பண்ணும்போது தான் கைஸ் கரெக்டா கரண்ட் ஆஃப் பண்றானுங்க நேத்தி ஆஃப் பண்ணல ஓ இதுவா இது நேத்தி பண்ண கைஸ் பிராக்டிஸ் இருக்கு இன்னைக்கு பாடுறா பிராக்டிஸ் இருக்குடா பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட் பாருங்கடா கீழே விட்டேன் இன்னொன்னுத்தையும் வைப்பேன் செங்குத்தா வைப்பேன் அதாவது நீட்டா வைப்பேன் ஐயோ விழுந்துருச்சு சரி இப்படி அதை பாடுறாப்ப இதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் How could it be at such a time? Hemminger Jarl's heart never wavered. In life it did not, but in death it lies as still as a stone. You have not yet answered me. Will you help me with my etching? அவனுக்கு யாருன்றத கேட்டிருக்கலாம் போல இருக்கே How will you remember him? By his unrivaled prowess on the battlefield. Gungnir then. Odin's faultless spear, a symbol of power. Is this your choice? Sorry, yes, I choose this one. I will begin. Nera, you will begin. Oh, வேலைய ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொன்னானா நான் கூட சண்டை போட கூப்பிடுறானா How did you come to be here? Fate. I was given a death sentence. Unfairly, I felt. But a man was killed. Hemminger Jarl desired for me to live. The villagers did not. My sight and exile. That was our compromise. Thank you for this. His son will take his place. That is for Vili to decide. Vili has no say. Fate has already decided. Hemminger would be pleased with our gift. I wonder if Vili has found his spear. இங்க வந்தது எவ்வளவு இதுவா இருக்கு பாத்தீங்களா ஓ சூப்பர் ஒரு ஷீல்ட் கிடைச்சிருச்சு நமக்கு அவரோட அந்த ஃபியூனரல்ல வைக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவர் இல்ல அவர் ஞாபகமா வைக்கிறதுக்கா This is an outrage. Our strong feelings for Hemminger come with me. Festive. Too festive.
And too soon. Fires, fights, and every man soaked in mead. Ugh, this has gone too far. Hemthorpe could burn before the pyre's lit. Gods, have I failed my dear Jarl? Peace, Tryggvi. I'll do what I can to calm things. They are going to kill him! I told him not to do it! Now he's locked up in the house, no way out! Come out, you dung-eating rat! What madness is this? You dare wash our beloved Hemingir with your filth! I asked you a question, friend. There's a Saxon within. One stupid enough to try sending Hemingir to heaven over Valhalla. Now he cowers behind a locked door! I only did right by his immortal soul! You will get what is right for you! Calm yourselves, all of you. I'll speak with him, unmask his true intentions. Get that stain out here now! Serra. Irdi, pare. Get that stain out here now! अंदर का Oh my god! Get that stain out here now! The people are quite upset. Leave me be! I did nothing wrong! You should walk out of here on your own before you cannot walk at all. Yes, I'll walk. Don't hurt me, please. There's a key there. If you open the door, I will follow you out. Oh, அந்த கீ இருக்கான். நீ கதை திறக்கறதா இருந்தா Use it. Get that stain out here now! வாடா. You'll pay for your wrongs, desecrator. Enough. Let him speak to explain himself. I loved Hemingr. I swear. I only want him to fly free in the kingdom of God. So you drench his body with your filth waters? Was it your Christian holy order? Of course. I anointed him in the name of the Lord. Hemingr was never one to weep over a bit of rain. Neither should you. He insulted our noble dead. Hemingr would laugh at the very idea. Oh, ஏதோ ஒரு இதுல தண்ணியில இத ஆட் பண்ணிட்டாருங்க போல இருக்கு. இவன் ஆட் பண்ணிட்டா போல இருக்கு. சரி. இங்க கனெக்ட் ஆச்சு. எய்தாப்ல உள்ளதுக்கு போமா இன்னும் இங்க உள்ளதுக்கு போயிட்டு எய்தாப்ல கடைசியில பாத்தீங்களா அவன்கிட்ட போய் ஏதாவது கேட்டு You mean Heminger's famous fighting roosters? Dragons with mighty claws! Save me from their wrath! Thank you, mighty Thor. You've saved my life. When you sober up, steer clear of roosters. நன்றி ப்ரோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ஒரு நிமிஷம்
ஆஹா ஃப்ரேம் டிராப் ஆயிருக்கே. ஓகே ஒன்றும் இல்லை. ஓகே இங்கேயும் காப்பாத்தியாச்சு. Have a look, Sunan. இது ரொம்ப சிம்பிளா இருந்துச்சுல. ஆஹா இங்க என்ன யுரியா விட்டுருக்கானுங்க. ஆஹா பை சிவா ப்ரோ, பை ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. Fire! Save my... What is this voda you speak of? A gift without price, fit for a Jarl's lips. But hurry, it catches flame. Help! Fire! Save my food, Shit! Ayyo. Oh, you! It was too late for your voda, as you say. Ah, balls. I dragged it all the way from Roos. It is back to water ale for me, I suppose. If you drink enough, ale is a fine fix to any problem. Very true, very true. Join me if you desire. Some order seems to have been restored. Now to treat. நாமளே போட்டு உடைச்சிட்டு உடைஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டோம். சரி பரவாயில்ல. நீ சொன்ன மூணு விஷயத்தையும் சரி பண்ணு. As much as they can be in their grief. They mourn. It is to be expected. Still, thank you. And how do you feel, old friend? I mourn more deeply than most, I think. Hemming, I would be proud of what you have accomplished here. All you have done for him. I hope so. This ache will pass, Tryggvi. With time. Yes, it will. The Althing is tomorrow. And a Jarl must be chosen. I should speak with Sunniva about this. இப்போ வந்து அடுத்த யாழ், அதாவது அந்த ராஜா அந்த மாதிரி பதவிக்கு வந்து ஒரு ஆளை சொல்லணும். அது வந்து நம்ம சுனிவாட்ட போய் நம்ம பேசிட்டு எங்கடா இருக்கா? ஆளையே காணும். நன்றி ப்ரோ, தமிழ் நெஞ்சா ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. Did you consult the vulva? And were your questions answered? Some questions were answered. Others I must answer myself. Do you think there is a place for Vili in our settlement? He expressed a desire to live and work with us. Will he not be Jarl of this shire before the day's end? That remains to be seen. Some are more eager to see Tryggvi in the high seat. Eivor, Tryggvi has no intention to lead. He feels duty-bound to follow his master into death. Absolutely not. My father would never allow such foolishness. How else can I honor my Jarl, old as I am? This is no country for me. The future is yours, Vili. The flames of this pyre will burn for my father. You must live. I forbid you to follow him into death. இவனுக்கு வந்து இவனை சொல்லிட்டு இருக்கான், அவன் வந்து இவனை சொல்லிட்டு இருக்கான். நீங்க எடுத்துங்க அந்த மாதிரி. As a friend, Vili, or as our new Jarl?
கரெக்ட். As a man who இவன் would see you come to your senses. வில்லி வரதுக்கு பதிலு இவன் வரலாமே. Willi, Tryggvi. Each Tryggvi man வரலாம். wears one of Hemminger's boots, with both men unwilling to seize the other. Does the world need such useless, dithering men? Why not stake a claim yourself? Take this shy of your own. It is not my place. Oh, இது என்னோட இடம் இல்ல. Where you lay your head, any hill you summit, any silver you take for your own. Do not limit yourself to niceties. Nottinghamshire deserves a திருப்பி leader ஃப்ரேம் to டிராப் admire. இருக்கு. A man the people can trust. Most love Willi, and he loves them. But he lacks the will to be leader. He could learn. But does he wish to? And Tryggvi, sturdy and wise, and loyal to the legacy Hemminger Jarl left behind. Almost to a fault. But he is old, and his thrill for living has fled him. Hardly inspiring. You cannot! I will not allow it! I am not asking for your permission. Only your forgiveness. Gods, Eivor, put a stop to this fool's death wish. Can't lose another. Do as you must. This is no small decision, Tryggvi. And not without great cost. The Shire will be diminished without you. But I have nobody left. My life's purpose lies dead upon that pyre. That is not so. When people look to my father for guidance, who did they see him turn to for counsel? Hemminger Jarl was my rock. Yes, I gave him counsel, but he made the hard choices. If Hemminger were here, would he not urge you to wield this wisdom for the betterment of all? And was your vow to serve Hemminger Jarl unto death, or to serve his legacy in life? I will stay. You have wisdom, Eivor. More than I could have guessed. Eivor! Sunniva! Picts were spotted moments ago, lurking in the thicket. Willi gave chase. Arshstick! You should have roused me first. Show me where he went. Let us wake the others. The dark is lousing with Picts. We should keep this secret. Okay. Our clan are drunk. I will kill them. I can take them all பண்றேன்டா. myself. Tell me where. They're not far. I'll show you. ஓ ரொம்ப தூரம் இல்லையா, பக்கத்துல தான் இருக்கானுங்க. Consumed him, Eivor. All this anger, this sadness, it has truly taken form. Arshstick was never one to temper his emotions. This was bound to happen. I should have been more vigilant. Do not blame yourself, Drengur. He always had me to watch his back, as children. இருங்கடா. ஸ்கில் பாயிண்ட் ஏத்திடுவோம். இது ஏத்திட்டோம். வேற இது ஏத்தல. இது ஏத்தலையோ? ஆமா. இல்ல ஏத்தியாச்சு. லோ ஆகுது. இது என்னது? reinforcement and இது கோல்ட்ரிட்ஜ். இதாவது ஏத்தோம். This rampage is what he needs to rid himself of the sick that binds him. I will at least make sure he does not hurt himself. Thank Odin he has the mighty Wolf-Kissed as his shadow. There are things we do for family, Sunniva. No questions asked. For you, I would have done the same.
for any of Raven clan. We know, Drengur. That is why we are sworn to you. Here, Eivor. This was where Vili saw the scout killed and then charged after the enemy ahead. I will head back to Hemthorpe and make sure our ravens... stand vigilant. I could use your aid right now. Stop. Yeah, ஆனா இவனுக்கும் பிரேவ் அதிகமா இருக்கே. ஆனா கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. போடு சாவுடா. அவ்வளோதானா? உள்ள இத்தனை பேர் இருக்கானுங்களா? அட பாவிகளா. மேல ஏதோ ஒரு இது இருக்கு. இது என்னது? லூட் எடுத்துக்கிட்டோம். அடா சாப். நீங்க விளையாடுறது பிசியா? இல்ல ப்ரோ, எக்ஸ்பாக்ஸ் ப்ரோ. எக்ஸ்பாக்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ். நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ அருண் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டிருப்போம் எக்ஸ்பாக்ஸ் லேட்டஸ்ட் எடிஷனு. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் பார்த்தீங்கன்னா
இன்னும் மேலையா? ஓ, இது மேலலாம் இருக்கானுங்களா ஆளுங்க? Oh my god, இதெல்லாம் நான் பார்க்கவே. Which sword? Mijit, hi, welcome to the stream, bro. Vanakkam, bro. Event ஏதோ கேட்டுச்சே. ஓ, இதுவா? நன்றி ப்ரோ, பார்க்குற அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you, bro. And silver. Disturb these days of mourning. Stop, Willy. They're gone. It's done. முடிஞ்சு வாடா. Roosters fight with more spirit. Oddly enough, so have I. That sound. Is it thunder? Footsteps. We need to fall back. Follow. We need to fall back. Follow me. Quickly. நீ வேகமா ஓடுறா, குட்டியா. இந்த பக்கம் தானடா வந்தேன். ஓ, ஆனா நம்ம இந்த பக்கம் வரலையோ? ஆமா, இந்த பக்கம் தான் வந்தோம். இதுவரை மேல வரை ஏறிட்டேனேடா. இவன் கூட வந்திருக்கணும் கைஸ். நம்ம எல்லாரையும் முடிச்சுட்டு வந்து தப்பு பண்ணிட்டோம். ஏய், உனக்கு முன்னாடியே நான் ஏறுவேன்டா. ஐயோ, ஏறிட்டான். Thrilling, was it not? Just like when we were children, getting into trouble and getting away. Save your $100 for when we get out of here. நம்ம யோசிக்காத மாதிரி இவன் வந்துட்டான் உள்ள இறங்கி பூந்துட்டான். அப்ப இவனுக்கும் ஐயோ, இவனை சூஸ் பண்றதா அவனை சூஸ் பண்றதா? ஆனா நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா பாத்தீங்களா கைஸ், மிஸ்டர் ஃபியூஸ் தமிழ், ஹை, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. விட்டு போறா. My sword's thunderhammer. That quickened the blood. Wild and reckless, like our first battles together. Remember the island north of Stavanger? I do. Kjotve the Cruel trained his berserkers there. Great lumbering fools, foaming at the mouth. We taunted them from the treetops. And the drunk one, remember? Naked as the morning. Froze his cock off trying to find us. Then fell to humping a snowdrift. Were you glad to hear from me? I did wonder what trouble you had been up to. But I smiled at hearing your name, and I wondered if you had taken after your father. If you were now leading your clan. Well, you have your answer.
I'd sooner take after a troll and leave this clan in your hands. That I will not do. When my father was named Jarl, he had no one to help him, and still he triumphed. But I am not my father. I simply want to roam. Do you think Sleipnir would be content bound to a stable, no matter how glorious it may be? Hey, what is that for? You have friends, Vili. What about Tryggvi, and me, and your clan? Of course, I know that. அதாவது அவங்க அப்பா இது அந்த அந்த ராஜா பதவிக்கு வரும்போது யாருமே இல்லையா, ஆனா இவன் இருக்கும்போது இத்தனை பேர் இருக்கும்போது ஏன்டா பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்ட்டு. You speak a truth, I understand. ஓ, புரிஞ்சுக்கிட்டாயா? Troll-faced arstick. A chicken draugo. தேவ் பிரகாஷ் வணக்கம் bro, welcome to the stream bro. Possible? For that does not seem possible. Voda too. A water infused with fire. I do not lie. Your father's death aside, Billy. This has been good. Fun even. Do you ever wonder what might have happened if we had not been separated by the North Sea so early in our lives? What adventures we would have had. The raids, the battles, the glory. I even think about what we might have been to each other. Yes, I think about... Sir, nammale group. I have, fondly. And often enough that it sometimes seemed you never left. Maybe you never did. Joseph Anthony, vanakkam bro, welcome to this team bro. Nandri bro. Your warmth. Your touch. Billy, no. That will not happen, I'm sorry. Get some rest, eh? இங்க ஒரு பிளட் ஸ்கிரீன் போட வேண்டியதா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் நம்ம மேல் கேரக்டர் வச்சிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? With so much on my mind, I haven't slept a wink. The funeral, the Thanes. I should get back. I understand. I'll see you there. சரி, நம்ம நேரா ஃபியூனரலுக்கு போலாம். இந்த ஃபியூனரல் முடிச்சிட்டா முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டும் ஒண்ணுதான். இங்க போயிட்டு இங்க ஒரு இது வேற இருக்கு. இங்க போயிட்டு இங்க ஏறலாம். இப்படி போயிட்டு ரெண்டும் ஒரே ரூட் தான். ஓ, இப்ப பேசினதுக்கு 2 ஸ்கில் பாயிண்டாடா. ஏய், இப்பயே 246 கொண்டு வந்துட்டானுங்க. அடுத்த இடம்லாம் இதை விட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஈஸியா இருக்கே அது. Two 43 கொண்டு. Not to the legend. வணக்கம் bro, welcome to this stream bro. வணக்கம் bro. So many Danes, so many Norse. This will be the send-off Heminger deserves. All the funeral preparations are in order. Be patient, Heminger Jarl. Eivor, my father sets forth on his final voyage. May the winds favor him.
The nobles have offered up their funeral gifts. All but you. Present what you have, and the celebration may begin. I have it here. Oh, and the shield. Okay, okay. இந்த கப்பல் கப்பலோட இது பண்ணிருக்கானுங்க. Oh my god. A shield bearing the rune of Gugnir, exalted spear of Odin. May it guide this great man's aim. Eternal be your war strength, Hemminger. Drenched in battle dew, may you fight until the sky wolf swallows the sun. Stand at my side. Speak from your heart, Hemminger, son. Oh. Today we mourn the passing of Hemminger, Jarl of Nottinghamshire. Jabin, hi, welcome to this team, bro. Nakam, bro. Our father. He was a towering force. Oh. A strength to fear and avanga appa pathi permaya pesran. Now gone. Yet together we are the example of his greatness. I see him in each of you. His love for battle, but also peace. For wisdom, sorrow, and joy. His generosity, his spirit. In you I see his life. And his love of drink. Gods, did he love drink. We are these things because he was these things. Father, we shall be to our children what you were to us. And when they are ready, we will meet you again. உடைஞ்சுப்பா எரிச்சிட்டாங்களா? எரிக்க போறாங்க. ஓ, நம்ம அந்த gift பண்ண ஷீல்ட் அங்க இருக்கு பாருங்க. பா அப்படியே அந்த சேஞ்ச் ஓவர் கட்டிருக்கானுங்க பாருங்க. செம்மையா இருக்குல்ல? என்னடா ஃபுல்லா வேரி விட்டீங்க? Give him a fine farewell. இதெல்லாம் thumbnail எடுத்து போட்டுறலாம். பரவாயில்ல. Sunniva, ride to Hemthorpe and prepare the longhouse for the Althing. The next Jarl will soon take his seat. ஓ, அடுத்த இதுக்கு We meet again. இப்போ வந்து நம்ம அங்க செலக்ட் பண்ணதுதான் நினைக்கிறேன். சப்போஸ் மாத்திர மாதிரி இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இவனையே வச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அவனை வச்சு என்னடா நீங்க ஒண்ணு அந்த இதுலயே ஓடி வந்திருக்கலாம் போல இருக்கே. அந்த வால்லே ஓடி வந்திருக்கலாம்.
Have they given their Jarl a fine farewell? They have. None drank so well and so deeply as Clan Hemminger's son. The declaration of succession must happen soon, before we are too drunk and exhausted to remember our names. Let them celebrate a while. I agree. Call on those who must attend. The Althing will begin shortly. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு அவனை சூஸ் பண்றதா இல்ல இவனை சூஸ் பண்றதா நீங்க சொல்லுங்க guys. இப்போ சப்போஸ் ஆப்ஷன் கேட்டுச்சுனா கேட்காதுன்னு நினைக்கிறேன், நான் அங்கேயே நம்ம சொல்லிட்டோம். இப்போ கேட்டுச்சுனா வில்லியே சொல்லலாமா இல்ல இன்னொருத்தர் இருந்தான்ல அவனுக்கு ஒரு விசுவாசியா இருந்தான்ல அவனை சொல்லலாமா? எனக்கு தெரிஞ்சு வில்லியும் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தோணுது. ஆனா அவன் கொஞ்சம் கத்துக்க வேண்டியது இருக்குன்றத சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச ஆனா வில்லிய வச்சாதான். You stand side by side, Villi. One of you must step forward. ஆனா வில்லிய வச்சாதான் நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா வருவான். இவன் வச்சாலும் வருவான், பட் ஆனா வில்லி வருவானான்றது சந்தேகம் தான். So what do you see? கேட்டாங்க guys. I see as y'all and you with me. என்ன பண்ணலாம் guys? நம்ம கூட கூட்டிட்டு போயிடலாமா அவனை? பேசாம நம்ம கூட வருது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் நினைக்கிறேன், நம்ம கூட வர்றது. உங்களுக்கு எப்படின்றத சொல்லுங்க. ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, 40 பேர் லைக் பண்ணிட்டீங்க. இதில் தான் நம்ம இடமே இருக்கு. நம்ம கூட கூட்டிட்டு போயிடலாமா பேசாம? ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து ஒவ்வொரு நம்ம பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. பண்ணிடலாமா? சரி, ஓகே. I see a Dringer before me, a man who yearns for the glory of battle. Tryggvi should be Jarl, and you should follow your own path, wherever it may lead. Off a cliff and into the ocean, if that is what you need. You know how to ruin a good moment, Wolfgist. Some time ago you asked about living with us, as one of our war band. Is that something you still want? To raid with you and Bragi? Gods, yes. Imagine the blood and mead we would spill. For old times then, and new alike. Watch the look on the old man's face when he hears what we have planned. I stand before you as Willi Hemminger's son, but not as a Jarl. There is only one man with the needed honor and wisdom. Only one man my father deemed worthy of following him. Tryggvi, Jarl of Snottingham. Hey, எல்லாரும் ஆனா இதுதான் படிக்கிறாங்க. May you walk proudly in Hemminger's path. What is this? Old friend, you deserve this. And so much more. Be proud. My future is elsewhere, Tryggvi. I will go with Eivor, to live and fight beside the Raven clan. I do not know what to say. நான் என்ன சொல்றதுனே தெரியல. Yes. Thank you, Willi. நன்றி Eivor. சரி, இவன் நம்ம கூட Well done, Arstic. நான் என்ன நினைச்சேன், இவனை இது பண்ணிக்கிட்டா நம்ம கூட, ஆனா இவன் நம்மள்ட்ட இருந்து கத்துக்குவான், நம்ம சிகார்ட்ட இருந்து கத்துக்குவான். Eivor, let my first decree be Hemminger's wish, an alliance between our people. When As we shall for you, Tryggvi Jarl. சூப்பர்.
நல்ல ஒரு ஆப்ஷனை தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். Hvar uppi? Hann sé góður að hafa í fylgi. Hann með svo stóra. Oh, report to Ranvi. No. அப்ப நம்ம இதுக்கு போயிட்டேன். ஹலோ 2 hours ஆயிடுச்சா? கரெக்டா 2 hours. சூப்பர். எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் எவ்வளோ நேரம் கேம் பிளே இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ இன்னைக்குள்ளே முடிக்க முடியுமா இல்லை நாளைக்கு முடிக்க முடியுமான்ட்டு. கைஸ் Randy will want to know about this. This time I return to the settlement. ஓ ஓகே, இன்னும் 3 hours இருக்கு கைஸ். இன்னைக்கு நைட்டு முடிக்கலாமா இல்லை நாளைக்கு முடிக்கலாமா சொல்லுங்க. இன்னும் கரெக்டாக 3 hours இருக்கு. நம்ம ரான்வீட்டை போய் சொல்லிட்டு இது பண்ணோன்னா 3 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், சரி. இன்னைக்கு ஒரு 1/2 hour சேர்த்து பண்ணிடலாம், நாளைக்கு ஒரு 1/2 hour பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? அதாவது அடுத்த ஸ்ட்ரீம் ஒரு 1/2 hour. Nice to see you. இப்ப 2 hours தான் இருக்கு. 2.5 hours ஆமா, 2.5 hours. Hemming Jarl in Nottinghamshire has passed. நைட் வேணா பண்ணிடலாம். His clan remains allied to us. Sad news, but you made the best of it. I saw my old friend Willy on my visit. He has now joined our clan and will serve as a raider on my ship. I remember the young man. He will make a fine addition to your crew. சூப்பர். இந்த இடத்துலயும் வச்சாச்சு. அடுத்து அங்க போலாமா இல்ல வேற எங்கேயும் போகணுமா, ட்ரிகர் பண்ணணுமான்றது ஒரு நிமிஷம் பாத்துக்கிறேன். ஏன்னா இவன் ஒருத்தன் கேம் பிளே பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த இடத்த முடிச்ச பிறகு ரிப்போர்ட் பண்றான். வேற லெஜண்ட் போனா இருங்க, இவ வேற ஏதோ ஒரு வேற லெஜண்ட் மோன் அப்படின்ற ஒரு quest இருக்கா? நியூ கொஸ்ட் ஒன்று வந்திருக்கு, அதெல்லாம் நமக்கு இன்னும் வரல போல இருக்கே. தூங்கினா வருமோ? A new letter. நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க.
ஓ வில்லியோட ஆக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு சூப்பர் நம்ம ஏதோ வேற ஏதோ ட்ரிகர் பண்ணாம விட்டோம்னு நினைக்கிறேன் Basim, have you spoken with Sigurd lately? We talk from time to time. Why? Have you noticed any change in him? Any loss of happiness or feeling? He appears to me more thoughtful, introspective. Thoughtful? That seems an understatement. He speaks as if he hears the voices of the gods whispering in his ear. We live in a strange time, Eivor. Among stranger people. Sigurd may be among the blessed. But who can say for certain? Indeed. Wolfgar, so glad to see you. நம்மளோட ஓ இருங்க இவன் என்ன ஓ இந்த இடம் அன்லாக் ஆகுது ஓகே கைஸ் நம்ம இன்னும் நிறைய முடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் I want to see the Alliance map. சரி இத முடிப்போம் Hytham received a message from Winchester, from someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Your hidden ally. Very interesting. More targets, I assume. Yes. So what do you think? Could it be a trap? As a West Saxon stronghold, Winchester will be a rather unwelcome place for you. But that is nothing you cannot handle. If you go, do not go boldly. எனக்கு தெரிஞ்சு இது முடிச்ச பிறகு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா Make my way to Winchester. The letter asked me to meet a man in white at a house of God, and then recite this phrase: "When pride cometh, then cometh shame, but with the lowly cometh wisdom." A passage from their holy book, I believe. Interesting. Go with care. ஓ எல்லாத்தையும் முடிச்ச பிறகு அந்த இது வருது ஓகே 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 அவங்க எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஓகே இன்னும் அப்ப நம்ம இன்னும் முடிக்க வேண்டியது இருக்கு ப்ரோ இந்த இடம் ஒன்று இருக்கு இன்னும் ஒரு 4 hours ஆவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேம் பிளே நம்ம தப்பு கணக்கு போட்டோம் அன்னோன் ஹை வெல்கம் டு திஸ் டீம் ப்ரோ கிளிம்சஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு திஸ் டீம் ப்ரோ ஐயோ 5000 இங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு இதுன்ட்டு இன்னொரு அடுத்த இடத்துக்கு நம்ம போற மாதிரி இருக்கு சோ நம்ம இதையும் முடிச்சோம்னா தெரியும் படிச்சலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னைக்கு நாளைக்கு பண்ணலாம்னு The நினைக்கிறேன் seat of King Alfred's power, where hawk shit stains my boots. I will find the man in white in their god's house. I will find the man in white in their god's house. இங்கேதான் This must be the house of their timid god. They built him a rich dwelling. A Dane treads the cobbles of God's house.
In search of Christ's redemption, I hope. Your Christ can wait his turn. It's you I've come to see. Is that so? When pride cometh, then cometh shame. But with the lowly cometh wisdom. You know these words, and you know why I speak them. Bharat, hi, welcome to the stream, bro. I am not yet satisfied that you are the one for the task ahead. Oh. As Jesus said unto Thomas, I am the way, the truth, and the life. Speak the deeds of Christ in order. Only then will you cometh unto my Lord. If I must dance to your tune, tell me where to step. In books one may find such wisdom. We had many in England, before the Danes burned our churches. A few yet remain nearby. Or perhaps a more pious soul in need of charity will reward you with a lesson. Ayyo. I have nothing for you now, but I will return. நாலாவது லெவல் ஏத்தணும் guys. Even the mighty fall. And God's servant, the Bishop Aelfirth, was mighty indeed in defense of his God. He was a man of surpassing vigor, well versed in the Bible, quick of wit, oxen strong. He bathed in the river, so a gentle wash brings them closer to their God. He rose from the dead. A nice trick, and not easily done. Their God brings them light, just as Baldur does. Light as bright as the summer sun. Speak the deeds of Christ in order. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. Thou art weighed in the balances, and found wanting. Perhaps you should try again. Speak his story, in order. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. The women came with offerings, but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. Thou art weighed in the balances, and found wanting. Perhaps you should try again. Speak his story, in order. I am no Christian. I do not know your stories. Then return when you no longer languish in a pit of ignorance. ஐயோ இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு போல இருக்கு. God spread breath to the water. Oh, okay. 2 3 Bring lies with water. Middle. Oh, okay. Water Has his light brought illumination to your darkness? Speak his story. Water. River. God breathed on the water, and in the Jordan River he was cleansed of all sin. His baptism. On the mountain his face shone like the sun, and he became light. His transfiguration. The women came with offerings,
but they could not find him when they looked among the dead. His resurrection. And Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Well spoken. Are the riddles done? That is not for நம்ம me to fourth decide. இந்த மாதிரி இது இந்த ஸ்டோரிஸ் இந்த இதெல்லாம் வச்சு 4வது லெவல் ஏத்திருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் கரிஸ்மான்னு நினைக்கிறேன் அது அது ஏத்திருந்தோம்னா இந்நேரத்துக்கு அது போட்டு டப்னு போயிருக்கலாம் நம்ம 3வது லெவல்ல தான் இருக்கும் ஆமா நான் ஏத்தலாம் தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி ஓகே இது எதுக்கு தேவைப்பட போகுதுன்னு பார்த்தா தேவைப்படுது Yet men become wise by speaking with other men. They grow foolish when keeping to silence. பொறுமையா வந்துட்டு இருக்கா Your prattling offends God's ears. We're here. May Christ, whose terror scares away the foul thrones, make with me a strong covenant. Was God's lesson instructive? Your God feared death to as mine do. I learned that my gods and yours inspire tales of equal amusement. They make me howl with laughter. A dull answer, but a battle-blunted axe may yet be sharpened. Do all the priests in Winchester have this same skill for drama? You risk your life, Alfred King. I have invited you here to speak on equal terms. Alfred the Dane King. laws of hospitality இப்ப நான் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கே You gifted my Jarl to that whelp from the Order of Ancients, the warrior Fulke. Fulke was an enemy of Wessex. But it seems someone has already removed her threat from my lands. If you did not hear it was me, you have now. Impressive. உனக்கு தெரியலனா நான் The தான் Order அது of Ancients has surely been crippled by her loss. How much do you know of this order? இந்த ஆர்டர் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் A little more. எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும்ன்றான் This letter, signed by one who calls himself a poor fellow soldier of Christ. இப்போ வந்து அதுல இன்னொரு ஆளை கண்டுபிடிக்க போறோம் சூப்பர் ஃபுல்கேவோட இன்னொரு ஃபுல்கேன்றது யாருன்னா அந்த சிகாடோட கையை அறுத்து சிகாட பிடிச்சிச்சான்ல The Bishop Aelfirth is dead. He was the Sikhs, so far as I can tell. And a humble servant of your God. That must sting. Still, his death has strengthened Christian fellowship in Winchester. I pray the deaths of his colleagues will do the same. Your God is not... I should let the order kill... I should let the order kill you. It would speed our conquest of England. You may remove the organs of state. The cancer will remain. Then promise me a reward I can sing about. A healthy king's weight in silver. Very well. As much as you can carry. This morning, my reeve, Goodwin, was not at his post. A man you trust? Goodwin was following the clues given in this letter when he disappeared. Where was he last seen? At his house, by the west gate. You may find something there. சரி அவன் வீட்ல போயிட்டு Evil, compose yourself while you are my guest. My city is not a battlefield. Not yet, great king, but the day will come. ரெண்டு மூணு ஆர்டர்ல கிடைச்சிருக்கு போல இருக்கே இவனுங்கள பத்தி எல்லா டீடைல்ஸும் கிடைச்சிருக்கு गाइस next clue continue the story to next clue okay
கண்டினியூ. இதுவும் அதேதான், இதுவும் அதேதான். சூப்பர். அப்ப இந்த 3 பேரையும் கொன்னு அந்த 3 பேர்ல ஒரு ஆளை வந்து நம்பாளு, அதாவது இங்க மெயினா உள்ளவன் நினைக்கிறேன், அவனை தான் பிடிச்சி கொல்ல போறோம். அவனை என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவனையும் கொல்லதான் போறேன். I need to find this reef, Goodwin. சரி, இதை உடச்சிட்டு போ. குதிச்சிட்ட. மீட்டருக்கு ஃபாஸ்ட் டிராவலா? இது உங்களுக்கே அநியாயமா இல்லையா ப்ளீஸ் ப்ரோஸ்? இன்னும் நான் 3 ஹவர்ஸ்ல முடிஞ்சிடும்னு பார்த்தேன். இது ஒரு 5 ஹவர்ஸ் போகும் போல இருக்கு. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு நைட்டு ஒன்று பண்ணுவோம், ஓகேங்களா? எங்கடா இதை கிளிச்சில் மாட்டிக்கிட்டேன் guys. சரட்டை நாங்க போனேன். Goodwin gone, and guards sniffing around. So where would they have taken him? Someone disagrees with Alfred educating the people of Winchester. ஆர்டர்ல எதுவும் கிடைச்சிருக்கா? இனிமே தான் கிடைக்குமோ? அவ்வளோ இங்கே ஒன்று இருக்கு. Papers thrown on the fire. Goodwin covering his tracks, or the guards destroying evidence. Okay. Broken walls, food scattered. They took him by force. There must be a garrison in the city. A violent struggle with the guards. They must have taken him to Winchester's garrison. I must be careful now. என்னடா அங்க குதிப்பான்னு பார்த்தேன். Show me. Stop you! The thrill of the chase! Have your guts out! Ra. You will pay! You're going down! Your time's up, Kurt! அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. ஏன் நேரம் முடியலடா? உங்களுக்கு தான் நேரம் முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே போங்கடா. ஐயோ, இங்கதான் கீ இருக்கா?
அதுக்குள்ள என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டை கூப்பிட்டுறணும். வர்றா அம்பா. God loves me. என்னடா என்னடா நீ போய் அடிக்க போறியா? Damn you! சாவல. I'll see what you do. வாங்கிக்க. எவனை எதிர்பார்க்க மாட்டான்ல. பெல் இருந்தா தானடா அடிப்பீங்க. இருங்கடா. பெல் அடிக்கிறான்னு போயிட்டா சும்மா விட்டுருவாமா? சி சாவி எடுக்க தானே போனோம். சாவி எடுக்காம வந்துட்டு இருக்கேன் பாருங்க. எடுத்தாச்சு. இங்கேதான் இருக்கே. ஓஹோ உள்ளார வெளில இருந்து உள்ள அம்பு விட்டு. டிஜி ஹரி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. ஆகிற அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மறக்காம என்னது? ஓ இது ஏதோ காஸ்டியூம். புது வெப்பன் ஆர்டர்ல இவனுக்கு எதை கிடைச்சிருக்கு இவனை பத்தி. ஓ இன்னொரு க்ளூ கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு க்ளூ கிடைச்சா இவனை கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ 3 பேர் இருக்கானுங்க. 3 பேரையும் கண்டுபிடிக்கிறோம். இன்வென்ட்ரியில் போயிட்ட. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டா போகுது. ஐயோ அட்டாக் பாருங்க. என்னடா 77 87 அப்கிரேடு. ஓ இன்னும் அயன் இல்லை. பண்ணிக்கலாம். சூப்பர்ல. அட்டாக் கூட இது. Thick walls and thicker guards. A place to keep a valuable man. இப்படிக்கு ஓ இது மேல போறது. மேல போயிடலாமா? Well, can't scamper free this time. Let's strip the dog off. உள்ளதான் இருக்கு. நான் உள்ளதான் எப்படி போறதுன்னு தரேன். இந்த இருக்கு. இல்லையே. இது உள்ள போ. A Dane in Winchester.
These are strange times. King... I know Alfred well enough to spot a bloody lie when I hear it. If he did send you, he was standing tall and proud. That he was, and you are the man I've come to find, Goodwin. Do you know why? If I had one guess, to find these heretics from the Order of Ancients, and bury them so deep, even God would need a shovel. So where do we start digging? My research should help us. If they haven't burned it already, it'll be somewhere nearby. Thanjai, hi bro, welcome to the stream bro. Thanjai, வணக்கம் bro. Has fled his cage. சரி, இதுல ஒருத்தனையாவது கொண்டு போயிடலாம் நம்ம இன்னைக்கு. Let's regroup beyond the walls. மேலையா? அசால்ட்டா சொல்லிட்டா find and get the documents னு. இரு வெளி பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கம் வர பாருங்க. சீக்கிரம் ஏறா. Emra TG very silent சைலண்டாவே இருக்கீங்க கலாக்கான்னு பேசுறீங்க. சர்ப்ரைஸா இருக்கு. என்னது பேசுங்க, சர்ப்ரைஸா இருக்கு. ஓகே ப்ரோ, பேசலாம். சரி, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்றதுன்னு ஐடியா வர மாட்டேங்குதா? The other side must be barred. கரண்ட் இருக்கு. கரண்ட் போய் சவுண்ட். Reeve Selwyn ordered executions for petty theft and mudslinging. A husband and wife to be carried out soon. என்னடா இந்த பக்கமும் மூடி இருக்கு. Must be blocked from the other side. சூப்பர்ல. உடைச்சிட்டோம் கைஸ். பாருங்கடா, ஒருத்தனையாவது கொண்டு தாண்டா போறேன். இதையும் உடைச்சு விட்டேன். இதையும் உடைச்சு விட்டுறேன். Goodwin's research against the Order of Ancients. ஓ, இது வேற ஏதாவது கிடைச்சிருக்கு. Order of Ancients. Can't run forever. Die now.
பாருங்க ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறோம். Rouse yourselves! ஓ இங்க ஏதோ ஒன்று இருக்கா? ஓகே ஓகே சரி, அந்த இது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதனால தான் இந்த சவுண்டு கேட்டுட்டே இருந்தது. சரி நன்றி ப்ரோ, பார்க்குற எல்லாருக்கும். வாங்கடா. I am grateful for your help. It's a brazen move to arrest Alfred's favored reeve. This so-called order are nothing but defiled shit peddlers. Shit peddlers who have wormed their way into every crevasse of your country. They're dangerous. I didn't catch your name, did I? Eivor of the Raven Clan. Scourge of Mercia, if that name doesn't rattle some recognition. Well, Eivor, when our 3 heretics smolder on a heap of ash, we'll down a cup of ale together and share our distaste of Mercians like old friends. Alfred believes at least one is dead. Your Bishop Aelfirth was the Sikhs. Bugger. Half of Winchester is in mourning for that nun-groper. I found this nailed on a door. The quill wields words like a knife. A disputation of tutelage. Pretty chatter with poisoned intent. I will look into this more. The gallows. ஒருத்தனையாவது கொல்லலான்னு பார்த்தா 3 பேரும் இதுல கிளைமாக்ஸ்ன்றதுனால கடைசி இடம்ன்றதுனால 3 பேரும் வந்துட்டானுங்கன்னு வெச்சீங்க. அவ்வளவுதான். The gallows had you arrested, so he must command the law. 2 hours மேல 2.5 hours மேல ஆகுது. என் பண்ணிக்கலாமா? இந்த கட்சியில் வந்துட்டேன். சச்சின் ஹை வெல்கம் டு லிஸ்னிங் ப்ரோ. Spurious charges in the square. Could it be another? He's the man. He's the only one who fits. He's the End his terror, Eivor. Winchester mourns a good bishop and a சூப்பர், இத கிடைச்சிருக்கு. இதத்தான் எதிர்பார்த்தேன். கொல்றண்டி வரண்டி இறை. இது 2ஆ? ஓகே ஒரே நிமிஷம், ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணும். இது ஓகே. May he find his peace with God. சூப்பர்ல. கண்டுபிடிச்சிட்டோம், வெட்டி சாக்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ முடிச்சுட்டு போயிடலாம். இவனை ஏன் கட்டி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க? Good people of Winchester, open your eyes. See how Alfred's lofty ideals are weighed down in this mire of human effluence. These prisoners before you do not live by Alfred's laws. They live above them. They wallow in shit, only guided by their own perversity. Hubert here, his wits addled by ale, spoke false of Bishop Aelfirth, our pious servant of Winchester, who even now lies cold in his grave shroud. Aelfirth was no man of God. He'll burn for his sins. Your wife is a baying shrew, Hubert. Is there a man here who has not supped rancid meat from her cup? When will your work be done, Selwyn? When all of Winchester falls to your justice?
புடிச்சாயரா எடுத்துட்டு போறாங்க இத பத்தி சொன்னாலே Winchester has passed judgment, Hubert. May God have mercy on your cankerous soul. Oh yo. பா வெட்டிட்டானுங்க गाइस. There are rats in the grain store, and Alfred has set the traps. There is no longer freedom in Winchester. சாவடி. ஜப்பான் குறுக்க இருந்தாலும் அந்த இதுல டீசர்ல எல்லாம் காமிக்கிற மாதிரி எல்லாரையும் தள்ளி விட்டு போய் அசாசினேட் பண்றோம். Perverter of justice. Who dares execute the king's noose? It is not in Alfred's name that you carry out your work. You are the Order's executioner. You peer through the veil, but you do not see clearly. Alfred's laws are a slave's fever dream. He offers shit-soaked beggars a seat at his table, where the meek devour இன்னைக்கு the நைட் பண்ணிடலாம் strong. गाइस ஏனா எனக்கு ரொம்ப ஈகரா Who இருக்கு. best to judge the fate of the wretched many, if not the strong and worthy few? To protect your people, you must sheathe your hand in an iron glove. You grind your heels into the backs of freed men, not those who deserve it. ஆமா அவளை கொன்னதுக்கு நம்ம Condemns all men வேணாம். to pain. For all men are but a shadow of the perfection we should ஓ know. The இவ perfection of the ancient ones. ஓடு பின்னாடி பாருங்க. ஓடு You are தூக்கிட்டாங்க. only a man, Reed. One dead branch on a fast-dying tree. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. சூப்பர்ல. I should meet with. Stop! Get round the side! I should meet with Goodwin. See what he has found on the quill. அதுல ஏதோ வந்திருக்கா. இவனை பத்தி ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு गाइस. அதான் நானும் பாக்குறேன் இவங்க பத்தி ரெண்டு பேரை பத்தியும் ஒண்ணுமே கிடைக்கல. இவனை பத்தியும் கிடைக்கல. இவனை பத்தி கிடைக்கணும்னா இந்த இந்த ரெண்டு பேரை கண்டுபிடிச்சாதான். ஓகேவா? எனக்கு தெரிஞ்சு இவனை கொண்டாச்சு. ஓகே இதோட நம்ம அப்படியே சேவ் பண்ணிக்கலாம் गाइस. சேவ் பண்ணிக்கிட்டே நைட் வந்து இதை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேவாங்களா? ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸ்டீமை பார்த்த எல்லாருக்கும். நைட்டும் அசாசின்ஸ் கிரீட் வல்ஹாலால நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட எண்டிங் நெருங்கிட்டோம். பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 4 hours to 5 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக. ரொம்ப நன்றி. 50 பேர் லைக் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ ப்ரோ. லவ் யூ ஆல் ஸோ மச் ப்ரோ. பாய் ப்ரோஸ். பாய்.